So once look at activity 1 you have done yesterday. Then activity 1 చేశారు కదా of partitioning of data. Once look at that problem. Activity 1 first problem yesterday we have done. Partitioning of data. What we have done then? We have considered some data points, okay, in the whatever given in the question. Then afterwards we have chosen some initial centroid. That initial centroids are standard values. అంటే ఖచ్చితంగా అవే తీసుకోవాలని ఏమైనా ఉందా? ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్ we can opt of our own. Then later on, depending upon the what is the next step we are doing, calculation of assignment of clusters. Assigning of how we are assigning the clusters? How we are assigning the clusters? I am asking everyone, how we are assigning clusters? How we are assigning the clusters? Clusters ఎలా assign చేస్తాం? క్లస్టర్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తామండి? క్లస్టర్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తాం మనము? ఒక డేటా పాయింట్ బై క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డేటా పాయింట్స్. బిట్వీన్ డేటా పాయింట్స్ బిట్వీన్ డేటా పాయింట్ అండ్ between data point and initial centroid. Okay, how we assign the clusters? How we will assign the clusters? How we will assign the clusters? కూర్చోండి. Yesterday we have solved partitioning of data first by picking the initial centroids of our own depending upon the k value. Is it right? Depending upon the k value, we have chosen some centroids as an initial centroid. If k equal to 2, we have to choose 3 initial centroids. Is it right? How many initial centroids? 2. How the initial centroids we choose should be equal to k value. Then later on, by calculating distance between that initial centroid and our current data point, we will calculate the distance. If in a row, if we are calculating more than one centroid value, which centroid value is nearest to that current centroid, current data point, that will be allotted to the cluster 1, 2, 3. Okay, the same thing here we do. But the thing we do here is, we will not first take the initial centroid. Indeed, we will calculate the distances between the data points. Suppose I am one data point, you all people are one data point. First I have to calculate the distance between this data point and each and every data point in the whole cluster. This is completely one cluster. In this complete one cluster, step by step we have to calculate the distance between one data point to all other data points. First anta calculate chesin tarvata, depending upon the algorithm, the segregation should be done. Okay, this problem is time taking problem. Okay na? First theory part rayandi, step by step nidananga veldam. Once look at the board. Once look at the board. This, hello.
This hierarchical clustering is called as bottom up clustering. Why? Because you you can see that it looks like a tree, hierarchical tree, but here the clustering will be from starting from the bottom of the tree. Okay, that's why this agglomerative hierarchical clustering is called as bottom up hierarchical clustering, where each cluster will be formed from the bottom to up. Okay, write down. I told you to bring laptops. తెచ్చారా? తేలేదు ఎవరు? Finish? Once look at the board. Yes, everyone. This type of clustering is called bottom-up clustering method, and each data point here is treated as an individual group. Each data point is treated as an individual group. Later on, depending upon the closest clusters, later on depending upon the distance between that individual data point. ఇక్కడ closest cluster ante here in hierarchical clustering we treat each data point as its own cluster. That's why we are telling depending upon the distance between the two clusters, the merging will be done between the two clusters.
This will be continued until last data point of forming the cluster. Okay, next. So here in the first page of this topic you have seen the diagram like this, is it right? But internally the thing happens like this. Suppose these are the data points whatever we are solving. Each data point is considered as an individual cluster. Each data point is considered as an individual cluster depending upon the closest between the clusters. Merging will be done. By seeing this picture you can easily identify which two clusters are close to each other. Here by seeing this is the forward diagram, these two are same, these two are closest to each other, these two are closest to each other. Then later on merging will be done like this. This is the whole cluster. Okay, this is the only, there will be division of clusters. This is agglomerative clustering. Okay, based on this you have to draw the diagram. We will consider, we will be having single data points. 1D data points will be given in the question. They will ask us to draw the dendrogram. By using agglomerative hierarchical clustering. Okay, we have to solve each and every step clearly, and we have to mention which two rows or which one row, one column we are merging. While merging the data, which data we are considering. Okay, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా 2 rows కానీ 2 columns కానీ మర్జ్ చేసేటప్పుడు if between the 2 rows, if first row is having more value, second row is having lowest value, that lowest value will be considered. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను అప్పుడు. So like this, in each and every step we have to perform the clustering by considering the distances between the clusters, and we have to do the merging until one single data point is left over. Later on, depending upon the merging, we have to draw this dendrogram. This graph is called as dendrogram graph. మీ క్వశ్చన్లో డెండోగ్రామ్ గ్రాఫ్ డిరైవ్ చేయమన్నా you have to use this agglomerative clustering. If they ask to solve the agglomerative clustering also, you have to use this same. Both words are same. Okay, draw this example diagram.
కాదు నానా, అంటే ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ అది. ఇవి డేటా పాయింట్స్. ఏదేది కింద కింద ఫస్ట్ రాయాలి. ఇవి రెండు జస్ట్ పార్ట్ తీసుకోండి. ఇవి రెండు క్లోజెస్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది దీనికి ఏ క్లస్టర్ దగ్గరగా ఉంది? ఇది దగ్గరగా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఇది దగ్గరగా ఉంది కదా, మళ్ళీ టోటల్ 1 క్లస్టర్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం దానిపైన. ఫినిష్. డ్రా చేయండి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజింగ్ సేమ్ పెన్. ఇద్దరు ఒకటే పెన్ యూజ్. Now let's see the steps for agglomerative clustering. So look at the board. Look at the board. Yesterday for matrix factorization, some of the student asked me some doubt is nearly equal to రాలేదు కదా మేడం, ఏం చేయాలనేది. I told that these problems are iterative problems, repeated calculation until we get all the cluster. So here first we should calculate Euclidean distance between one data point to the all other data points. Okay, next find the two closest points and merge them into a single cluster. After calculating the distance from one data point to all other data points, we have to find out the closest cluster. Then recalculate distances between new cluster and all other remaining ones. New cluster and all other remaining ones. This step is repeated until merging is done for all the data points. At last, based upon these all calculations, based upon merging from first step to the last step, we have to draw the dendrogram. What is dendrogram? What is dendrogram? What is dendrogram? The graph you are seeing, is it right? అదేనా డెండోగ్రామ్ అంటే? డెండోగ్రామ్ అంటే ఏంటమ్మా? గ్రాఫ్ రాశారు కదా ఇప్పుడు, అదే డెండోగ్రామ్. రైట్ డౌన్ దిస్ స్టెప్.
మెషిన్ లెర్నింగ్ యూనిట్స్ ఏంటో చూస్తాం. యూనిట్ 1 రాస్తున్నామండి. తను రెగ్యులర్ కాదు మేడం, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. రెగ్యులర్ కాదు మేడం, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది. పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఫినిష్ రైటింగ్. జూమ్ చేయడానికి రావట్లేదు అది. ఫినిష్. Now, write down the example. నేను ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, నాకు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ రావాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ సీరియస్ వార్నింగ్. ఐ నీడ్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. పేపర్ సౌండ్ కూడా రావద్దు నాకు. Write down the example. Consider the following. Consider the following set of 6 one-dimensional data points. Set of 6 one-dimensional data points. Write down the data points. Six one-dimensional data points. Okay. Next, apply the agglomerative hierarchical clustering. Apply the agglomerative hierarchical clustering algorithm to build hierarchical clustering dendrogram. To build hierarchical clustering dendrogram. Next point, merge the clusters using minimum distance. Merge the clusters using minimum distance and update
proximity matrix accordingly. Merge the clusters using minimum distance and update the proximity matrix accordingly. Next point, clearly show the proximity matrix corresponding to each iteration of the algorithm. Once look at here, question lo meeku exam lo vachinappudu inta clear ga ivvaru. Only they will give the data points and they will tell which algorithm you have to use. Now we will start the problem. Step 1. Yes, draw the diagram. అడగండి. Calculate the distance of అవునా అవునా Look at the board. Now see, stop writing.
Stop writing. Look at the board. Now look at here. Here, now we are solving step 1 for dendrogram. Step 1 for agglomerating hierarchical clustering. Here, we have to, what is the first step in this algorithm? We have to calculate the distances between one data point to all other data points. Here, these are the data points, same data points we have taken in row as well as the column. Is it right? Now we will calculate the distances. మీకు ఆల్రెడీ సబ్ట్రాక్షన్ తెలుసు కదా మీకు. సో హియర్ 18 minus 18, 18 minus 18 జీరోనా? నో. ఎస్ ఎస్ నో. 18 minus 18, 18 minus 12, కరెక్టేనా? కరెక్టే చెప్పాలి. 18 minus 25 ఎంత? 18 minus 27. See my dear students, in distances there will be no negative value. Okay, there will be no negative value, only left right side, straight forward ante untadi, negative values undayi distance lo. Okay, next the formula is d of x comma c equal to, what is the formula? Mod of x minus c. Did I give you this formula? Now 18 minus 27, 18 minus 42 ఎంత? కరెక్టేనా? 18 minus 42 ఎంత? నెక్స్ట్ 18 minus 43, నెక్స్ట్ 6, 18 minus 18 0, 18 minus 12, 18 minus 25, 18 minus 27, 18 minus 42, 18 minus 43, 25. Like this, calculate slowly, clearly, correctly distances of all this. అర్థమైందా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశానో? ఆ రోకి ఆ కాలంకి ఏ నెంబర్ ఉంటే దాని డిఫరెన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడొద్దు. And you do the calculation, tell me the answer, I will forward the problem. నేను ఎవ్రీ బుక్ చెక్ చేస్తాను మీరు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తున్నారని. అక్కడ x1 minus x2 అని రాసుకోండి. హియర్ we are not having clusters, no. Here we are not having clusters. Write the formula as x1 minus x2. Step 2 నీతో చేసి
చేయండి. Somebody is getting the values as 30 is 31. How can be it possible? ఎవరికైనా వచ్చినాయా 30 వాల్యూ? 30 వాల్యూ వచ్చిందా? మరి నాకు రాలేదేంటి? 42 ఇక్కడ 12 ఎక్కడుంది? Look at the board. Look at the board. Now 12 ఇక్కడ okay. This is 22. ఎంత ఈ ఆన్సర్? ఇది 18 కరెక్టేనా? -22 - 27 5 ఇక్కడ 22 - 42 ఎంత? 20. నెక్స్ట్ 21. సేమ్ ఇక్కడ కూడా వాల్యూస్ చేయండి. 4 5 20 21. ఫినిష్. Hey, stop talking. Now yes, look at the board. Look at the board. Stop writing. Stop writing. Look at the board. So here, this is the first step where we have calculated distances between the data points, one and the all other data points. According to the algorithm steps of agglomerative clustering, after calculating the distances, we have to merge first
data points which are closest to each other. ఇక్కడ క్లోజెస్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఏ డిస్టెన్స్ అయితే చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ టూ డేటా పాయింట్స్ని వీ హ్యావ్ టు మర్జ్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో హియర్ whenever you see the table, the data points 42 and 43 are having the minimal distance value. మేడం ఇక్కడ వీటికి కూడా జీరో ఉన్నాయి కదనంటే when this zero value is the same data point distance. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మొత్తం టేబుల్లో జీరో దేనికి వచ్చిందంటే సేమ్ డేటా పాయింట్స్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జీరో వచ్చింది. సో రిగార్డింగ్ లీవ్ దట్ అండ్ అమాంగ్ అదర్ దెన్ ద జీరో ద లీస్ట్ డేటా పాయింట్ ఈజ్ 1. Between which two data points? Between which two data points we are getting the distance as 1? 42 and మీరు నుంచోండి, మీరే నీ పక్కన నుంచోండి, కూర్చోవయ్యా నువ్వు కాదు. Look at the board. Which two data points are having minimal distance value? Now 42 and 43 means we have to merge this 42 and 43 row wise as well as the column wise. Row wise as well as the column wise. Enduku? Why we are merging here? Why we are merging? ఎందుకు మర్జ్ చేస్తున్నాం? మీరే నీ కాదు, నువ్వు కూర్చో, నువ్వు. వై we are merging two data points? Minimal distance between the two data points. Kucho. So here now in the next step we have to merge these two data points row wise as well as a column wise. Aithe whenever you are merging, if these two data points are there, if this data point is having if this data point is having lowest value, that value should be there. మనం మర్జ్ చేసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాం చూడండి. Look at here. Yes, look at the board. ఇక్కడ చూడండి. Whenever we are merging 42 and 43, we have to write the minimal values. Okay? ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ 15 ఉంది కదండి, ఈ 15 ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ 16 ఉంటే you have to write 15 only. As only 42 is having minimal value, 24, 20, 17, 15, 0. Same 24, 20, 17, 15, 0. The rest of the values will be as usual. What are the rest of the values? 0, 4, 7, 9. 4, 0, 3, 5. Next 7, 3, 0, 2. 9, 5, 2, 0. This is the second step. Okay? After
writing this, write down the step. Step 2, కూర్చోండి. Step 2, in the above table, the minimum distance is at data points 42 comma 43, 42 comma 43. Next point, so comma we will merge 43 into 42. We will merge 43 into 42. Into ante cross mark కాదు, INTO. 43 into 42, that is remove, that is we have to merge that is remove రాయకండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. That is merge rows and columns of, that is rows and columns of 42 and 43 data point will be merged. 42 and 43 data points will be merged. Full stop. ఎక్కడైనా సైడ్కి రాసుకోండి. ఏదైతే మర్జ్ చేస్తున్నామో ఆ కాలంని మనం అందులో ఇంక్లూడ్ చేయం, మిగతా కాలమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాలం రో. అంటే స్టెప్లో రాయొద్దు, ఎక్కడైనా మీకు గుర్తుండడానికి రాసుకోండి. వన్స్ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఎస్, once look at the board. In the first step table, make marking of rows and columns of 42 and 43. Okay, both మార్క్ చేసుకొని సెకండ్ స్టెప్లో ఈ సెంటెన్స్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ టేబుల్ డ్రా చేయండి. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ఇక్కడే. ఇది 22.
Now look at the board. Stop writing. Look at the board. So here in the step 2, which two data points are having minimum value? Which two data points are having minimum value? 22, 25, 27. Is it right? What is the minimal distance value of 25, 27? 2. Means which two rows and columns we have to merge? 25, 27. So we have to merge 25, 25 and 27. Once look at here. Once look at here. Here when we merge, actually in the before step we have written only the upper row and upper column. Ikkada 17, 15 undandi. Which value we have to consider? 15 only, because our concept is to consider the optimal value, that is lowest value, which is favorable to us. So now tell me, so tell me the values for 25, 27. Stop talking. Look at the board. For 25 and 27, what the values are? 7, 3, 0, 7, 3, 0. Enta? 15. 15, huh? Yes, 15 only. Because these rows and this column will be deleted. These rows and this column will be deleted. ఎందుకు మార్క్ చేస్తున్నాం మనము? Because if it is the lowest distance, the two rows and two columns will be merged. Means one column and one row will be deleted, reduced. The value, the optimal values among that two we are going to write. Okay? 42, 43 column row alane untundi. Just here we are merging 25 and 27. Okay? Write down this.
రాయండి. చెప్పండి, నాకు అడగండి డౌట్. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం. ఈ 2 వాల్యూస్ అలానే ఉంటాయి కదా, 24, 20. ఈ వాల్యూ అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 20, 24 అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక సింగిల్ కాలంకి మనం రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ రో చూద్దాం. ఈ 2ది ఇది ఇక్కడ మర్చ్ చేయాలి కదా. 7, 9 అంటే 7 అలా ఉంటుంది. 3, 5 అంటే 3 అలానే ఉంటుంది. 3 ఓకే. 7, 3 అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ 2 గోల్. ఇక్కడ కూడా 7, 3 అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 0 అలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 అనేది లోవెస్ట్ డిస్టెన్స్ కదా, ఆ వాల్యూ తీసేయాలి మనం. ఈ ముందు వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే. ఇక్కడ 17, 15 ఉంది. అప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ రావాలి? 15. ఇక్కడ 17, 15 ఉంది. ఏ వాల్యూ రావాలి? 15 రావాలి. అందుకే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఏ డిస్టెన్స్ అయితే రాసినామో దాన్ని రౌండ్ అప్ చేయండి. అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఓకే. ఎస్, ఒక డౌట్ వచ్చింది ఒక స్టూడెంట్కి. నేను ఒకసారి చూడండి. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ హియర్. వీఆర్ మర్జింగ్ 25 and 27. We are merging 25 and 27. Depending on what value? Distance value. What is the distance here? What is the distance here? Which distance we are considering here? What is the distance value here? మాట్లాడండి బాబు. మీకు అర్థం అవ్వలేదా బాయ్స్? మీకు అర్థం అవ్వట్లేదా? మరి మాట్లాడండి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ వాల్యూ హియర్? దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ వాల్యూ. మీన్స్ these two rows and 2 columns should be merged. Okay, and these are the values which not will change. ఈ 42కి 43కి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో these values will not be changed. This value will not be changed. Only here one single row will become. Only one single row will become, and this will become only one row. This will be one column, one row. ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ రాయాలి. ఫస్ట్ లెట్స్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ 2. ఇక్కడ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కాలమే కదా. ఈ ఫస్ట్ 2 కన్సిడర్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో ఏది లోవెస్ట్ వాల్యూ? 7, 3. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ 7, 3. ఇక్కడ కూడా రెండిట్లో ఏది లోయెస్ట్ వాల్యూ? 7, 3. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ వాల్యూస్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మర్జింగ్ అవుతుంది కాబట్టి 17, 15 ఉంది. ఏ వాల్యూ రాయాలి మనము? ఎందుకు 15? లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ మిగిలిపోయింది కదా. ఇక్కడ కూడా రెండు మర్జ్ అవుతున్నాయి కదా. ఏ వాల్యూ రాయాలి మనము? 15. అందుకే 15 రాసాం. ఓకే, అక్కడ పక్కన మీకు అర్థం కాకపోతే మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని పెట్టి రాయండి. బికాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 15 డాటా పాయింట్స్. 15 డాటా పాయింట్స్ ఇస్తాను. ప్లేసెస్ చేంజ్ చేసి కూర్చోబెడతాను నేను. 15 డాటా పాయింట్స్కి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డెండోగ్రామ్. ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉంటే పిలవండి. మీకు డౌటా? చెప్పండి, మరి అడగండి. ఇక్కడ మర్జింగ్ చేస్తాం మనం. మర్జింగ్ చేస్తాం కదా. 42, 43 2 వాల్యూస్ అలానే ఉంటాయి కదా. ఇది ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడ రాసేవారు? ఇట్లా రాయండి. 24, 20. ఇక్కడ కూడా 24, 20, 20 అలానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ టూ కాలమ్స్ కలిపి ఒకటే కాలం. ఓకే, ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో, ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో అలానే ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ 7, 9, 3, 5. రెండిట్లో ఏ వాల్యూస్ స్మాల్? 7, 3. ఇక్కడ కూడా 7, 3. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ రాయాలి. అంటే ఈ 2లో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ రాయాలి. 2 ఇది రాయం కదా మనం. ఈ రెండిట్లో ఏది స్మాలెస్ట్? ఈ రెండిట్లో ఏది స్మాలెస్ట్? అందుకే మనం సీక్వెన్స్ వైజ్లో తీసుకోవట్లేదు కదా మేడం, వచ్చిన డిస్టెన్స్ వైజ్లో తీసుకుంటున్నాం.
నువ్వు ఇక్కడ తప్పు రాసావు. No, ma'am. 42, 27 rows. ఓకే ఓకే, డిస్టెన్స్ వైజ్గానే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 42 43, ఇక్కడ 42 43, ఈ రో ఈ రో ఈ కాలమ్, ఈ రో ఈ రో ఈ కాలమ్ డిలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చేది 11 నెంబర్స్కి ఇస్తాం. 11 నెంబర్స్కి డెండోగ్రామ్ రా. డౌట్ ఎవరికి? డిలీట్ కాదు, మర్జింగ్. ఇక్కడ 24 వెరీ గుడ్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడదా, ఇక్కడ ఇది ఎలా వచ్చిందనా? అయితే స్మాలెస్ట్ కదా, ఈ 2 రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 ప్లేసెస్ నాట్ చేంజబుల్ ప్లేసెస్, ఇవి 2 నాట్ చేంజబుల్ ప్లేసెస్. ఇక్కడ 25 27కి 2 కలిపి రాస్తున్నాం మనం. అట్లాంటప్పుడు 7 3, ఇక్కడ 7 3, మిగిలిపోయింది ఏంటి? ఈ ప్లేస్, అంటే ఈ ప్లేస్. ఇక్కడ ఈ 2 మార్చేస్తాం, రెండిట్లో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ రాస్తాం. ఇక్కడ కూడా 2 మార్చేస్తాం, స్మాలెస్ట్ వాల్యూ రాస్తాం. ఓకే, మీకు అర్థమైందా? నువ్వు వింటలేవు. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? హలో, ఏం రాస్తున్నావు? నో ఐఎమ్ ఎట్ స్టెప్ 3. అర్థమైందా? ఇంకెవరికి అర్థం కాలేదు చెప్పండి. చేయండి, నెక్స్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ this step is clear to everyone? Still any doubts? ఇక్కడ నేను 15 ఎలా రాసాను అర్థమైందా? నౌ స్టాప్ రైటింగ్, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. ఇది స్టెప్ 4. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ 4. స్టెప్ 4, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్, స్టాప్ రైటింగ్. నౌ ద నెక్స్ట్ మినిమల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద డేటా పాయింట్స్. What is the value of the distance next? 3. 3 is the next minimal distance. Okay? Between 22 and 25 27. 3 is the minimal distance between 22 and 25 27. Already manam 25 27 ni merge chesam. But now depending upon the distance between the clusters, we are merging 25 27 and 22. మనకు ఇంత ముందు గ్రాఫ్ చూసాం కదా, 2 బబుల్స్ని రౌండ్ అప్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో బబుల్ని రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం. సో అలానే ఇక్కడ కూడా నౌ వీ విల్ మర్జ్ 22 25 27. ఓకే, దిస్ 22 25 27. Okay, so now we will write here to merge 22 and 25 27 such that the rows of both should be merged. ఓకేనా? దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసారా? స్టెప్ 3కి రాసారా?
In the above, 27 and 25 has minimal distance. So 27th row will be merged into 25th row. Step 3 ki rasara? మీ ఓన్గా రాశారు కదా, వెరీ గుడ్. నౌ అక్కడ మీరు 17 బదులు 15 ఎందుకు తీసారని కూడా రాయాలి. ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారో 15 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. నౌ స్టెప్ 4. స్టెప్ 4. In the above table, comma, the minimum distance between 22 and 25 comma 27 comma 27 are minimum, ARER minimum, full stop. Merge 25 comma 27, merge 25 comma 27 into 22. Here we are merging 25 27 into 22 comma, so that 25 comma 27 column and row will be deleted. 25 comma 27 column and row will be deleted. Step 3 లో ఈ మార్కింగ్ చేసుకోండి. స్టెప్ 3 లో ఆల్రెడీ టేబుల్ రాశారు కదా, అక్కడ ఈ 2 rows 2 columns మార్కింగ్ చేయండి. Now look at the board. Yes, everyone stop writing. Look at the board. Here, this value will not be changed because here 22, 25, 27 is not involved. Only 18, 42, 43 is involved. So what is the value here? 24. Here also 24. This value will also not be changed. 0. Now, here the minimal distance value is 3. Means we are not going to write 3. We will merge this value here. Look at the board. ఏం చూస్తారు బాబు బయట? Here we are merging this row into this. Already 3 value రాయం మనం. And this column into this. Okay.
Among 4 and 7, which value I have to write? 4. Here also among 7 and 4, 4. Coming to this will be 0, this will be 0. Now here we have to merge these two columns. I have to merge these two rows. అర్థమైందా? ఇక్కడ 20 ఉంది, 15 ఉంది. నేను అక్కడ 20 రాయాలి కదా. 50 ఎందుకు 15? లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, రైట్ డౌన్ దట్. అర్థమైందా? రాయండి. రాసారా? నెక్స్ట్ స్టెప్ చేయండి మీరు. స్టెప్ 5. Now, step 5. Step 5. Write down in the above table. In the above table, the minimal distance is in the above table. The minimal distance is between which data point the minimal distance is there? Look at the board. Between which data point the minimal distance is there? A2 data. What is the answer for here? What is the distance value? 4 ante then A2 data points madhyalo 18 and 22, 25, 27. Write down. The minimum distance is between 18 and 22, 25, 27. 18 and 22, 25, 27. So now merge 18 and 22, 25, 27. Merge 18 and 22, 25, 27 such that which row and column will be deleted? Which row and column will be deleted? 22, 25, 27. Write down that. Draw the merge table.
Now look at here. Now tell me the values. ఇక్కడ వాల్యూ చెప్పండి. 0, నెక్స్ట్ 15, why not 24? Okay, write down this step 5. After that step 6. ఇది స్టెప్ 5 కదా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ డౌన్ స్టెప్ 6. Step 6. Now merge. Now merge 18, 25, 22, 25, 27 and 42, 43 and 42, 43. Step 6. What is the answer? What is the answer? 0. Okay. Now write down the final step. The above is the final agglomerative clustering implemented. Agglomerative clustering implemented. Now based on the above implemented, full stop. Now based on the above merging of data points performed, we will draw the dendrogram respectively. We will draw the dendrogram respectively. Now tell me, first, which two data points are merged? Which two phones baita vadistanu? Which two data points are merged? 42 and 43. Next, after 42 and 43, which two data points are merged? 25 and next, after 25 and 27, which two data points are merged? 22 and 25, 27. After this, which two data points are merged? 18. After this, which two data points are merged? 18, 22, 25, 27 and 42, 43. Is this agglomerative clustering? Okay, draw this.
Now, yes, listen here. Now the task is example 2 problem on agglomerative clustering. While you people are doing the problem, in the middle of the calculation, I will ask you to come and do here. It is possible only when you do on your own without disturbing others. This is a strict వార్నింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇది జాగ్రత్తగా చేయండి. ఇది ప్రాబ్లం అంతా మీ సొంతంగా చేస్తే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ డూ ఏ సింగిల్ మిస్టేక్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రాబ్లం, కంప్లీట్ ప్రాబ్లం విల్ గెట్ కొలాప్స్డ్. క్లస్టరింగ్ విల్ నాట్ బి డన్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 2, రైట్ ఆన్. Example 2, consider the following set of 10 data points, 10 data points of one dimensional, 10 data points of one dimensional. Okay, write down the data points. Okay, apply the agglomerative hierarchical clustering algorithm. Apply the agglomerative hierarchical clustering algorithm to build hierarchical clustering dendrogram. To build hierarchical clustering dendrogram. Once look at here. బాబు మాట్లాడొద్దండి ప్లీజ్. You came for the ML class? Have you come for this class? Yes, no? Then listen to the class, otherwise keep silent. Nobody is forcing you. See, solve this problem clearly, don't be in a hurry. If you solve this problem clearly, then no need for you to again open your notes and read. ఈ ప్రాబ్లమ్ దీని తర్వాత డివిజివ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. హాఫ్ డే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా మీరు ఆఫ్లైన్కే రండి. డివిజివ్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ అగ్లోమెరేటివ్ ప్రాబ్లం. డోంట్ సీ అదర్స్,
Don't discuss with others. If you are having any doubt in between the problem, raise your hands. I will come to you and explain you. Okay? If you solve this problem, 12 marks will be in your hand for semester. 12 marks. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ హై సెమిస్టర్లో 10 మార్క్స్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ 2 మార్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఉన్నాయా మీకు? 12 మార్క్స్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. The person who is doing the correction will even not reduce 1 mark also. If you do in a sequence, without confusing him, because whatever you are writing should be understood by the other person who is doing. కదా, నేను బోర్డు పైన ఏదన్నా రాస్తే అది మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా. సో అలానే నీట్గా క్లియర్గా రాయండి. టైం తీసుకోండి, నీట్గా క్లియర్గా రాయండి. సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే, స్టార్ట్ డూయింగ్. అమ్మా చెప్పు. ఇన్ ద టేబుల్ రైట్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ వైల్ మర్జింగ్ ద ప్రాబ్లం, మర్జింగ్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సీక్వెన్స్లో రాయండి. ఏం చెప్పమ్మా? సీక్వెన్స్లో రాయండి. రైట్ ఇన్ అసెండింగ్ టు డిసెండింగ్ ఆర్డర్. నేను మాట్లాడొద్దని చెప్పాను, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. చెప్పు. అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు వీటి రెండింటి మధ్యలో మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అట్లా అన్నిటికీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? -25. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 25 - 42. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో ఆ 2 రోస్ కాలం మర్చాలి. జీరోస్ కాదు. 0 తర్వాత 1 ఎక్కడొచ్చింది? 43, 42. అంటే 1 ఎక్కడైతే వచ్చేది అక్కడ మార్చాలి. ఇక్కడ కూడా 42, 43 వచ్చింది కదా. అంటే ఈ కాలమ్ ఈ రో మర్జ్ చేయాలి. అంటే 43 అనే రో ఒక కాలమ్ ఒక రో డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇది డిలీట్ చేస్తాం కదా, ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే రాస్తాం. ఇక్కడ ఈ 2 కలిపి ఒకటే కాలం అవుతుంది. 2 కలిపి ఒకటే కాలం అవుతుంది. ఈ 2 కలిపి ఒకటే రో అవుతుంది. ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ పైన ఈ 2 రోస్ ఈ 2 కాలమ్స్ మర్చాలి కదా. అయితే ఇక్కడ 17 బదులు 15 ఎందుకు రాసామంటే స్మాలెస్ట్. అట్లా ఈచ్ స్టెప్లో వెళ్తూ ఉండాలి. లాస్ట్కి అన్ని మర్జ్ అయ్యేదాకా వెళ్ళాలి. మనం మొత్తం అన్ని కాలమ్స్ అన్ని మర్జ్ అయ్యేదాకా వెళ్ళాలి. మీరు లాస్ట్ది రాయలేదు. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా చేయండి, నిదానంగా చేయండి. Do neatly in each and every step. Indicate which column and row you are merging in the table itself. We know class. We know.
Yes, no discussing. డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు 1 వచ్చాయి మేడం ఎన్ని 2 మ్యాచ్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఎన్ని మినిమం డిస్టెన్స్ వచ్చినా మ్యాచ్ చేయొచ్చా మేడం? ఏంటి 1 వచ్చినాయి ఎట్లా మర్జ్ చేయాలంటున్నావా? అంటే ఇన్ని వచ్చాయి మేడం 3, 4 వచ్చింది 5, 6 కూడా వచ్చాయి కదా అన్ని కలిపి అయితే ఫస్ట్ ఇవి రెండు మర్జ్ చేయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిందా 1, ఫస్ట్ ఇవి రెండు మర్జ్ చేయి. మళ్ళీ ఇవి రెండు కాలం మర్జ్ చేయి. ఇవి రెండు మర్జ్ చేయి ఇప్పుడు ఫస్ట్. మళ్ళీ తర్వాత ఇవి రెండు మర్జ్ చేయి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు మర్జ్ చేసినామంటే ఆ కాలం కూడా మర్జ్ చేయాలి. తర్వాత 5, 6లో వచ్చింది, అవి రెండు మర్జ్ చేసినామంటే అవి కూడా మర్జ్ చేయాలి. మళ్ళీ తర్వాత 5, 6లో వచ్చింది కదా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 వచ్చిందా? 5, 6, 7, 8, 5, 6 చేసి తర్వాత 7, 8 చేయి. తర్వాత ఇవి 2, 4 ఒకటేసారి మర్జ్ చేయి. అంటే ఇప్పుడు ఒకేసారి 4 ఒకేసారి కాదు నాన్న, ఇప్పుడు 5, 6 ఉంది కదా, 5, 6 మర్జ్ చేసి ఏమొస్తుంది నీకు? ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, అప్పుడు 2, 1, 2, 3, 5, 13, 14, 15. తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఇది 5, 6కి. నెక్స్ట్ 7, 8కి ఏమొస్తుంది? 4, 3, 2, తర్వాత 1, 3, 11, 12, 10, 7, 11, 12, 2, 0, 3 కదా, ఎక్కడన్నా 7, 8 కదా, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 10 1 పోతుంది కదా, 3, 11, 12. ఒకసారి నేను బోర్డు పైన. See, once look at here. For the given example, example 2, you are getting multiple minimum distance values. Okay, multiple ఒకసారి బుక్ చేయమ్మ. You are getting one value multiple data pointsకి వస్తుంది కదా. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్ చూపిస్తాను చూడండి. Once look at the board. Look at the board. Stop writing. Stop writing. Stop writing. I understood, you understood. I have clearly understood, you have understood the problem. Okay. The example for this, here you can see some dendrogram graph. Dendrogram graph ఉంది కదా, అక్కడ చిన్న చిన్నగా మల్టిపుల్గా ఉన్నాయి మర్జింగ్, మల్టిపుల్ మర్జింగ్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 2 చేసే ప్రాబ్లము అలా వస్తుంది డెండోగ్రామ్. ఓకే, సో హియర్ ద థింగ్ ఈస్ you are getting multiple distance 1 value for multiple data point. If suppose continuous 4 data points is having 1, you have to merge all those 4 data points. ఒకవేళ
మర్జింగ్ పాసిబుల్ అవ్వలేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ సపోజ్ కంటిన్యూస్ 4 rows, ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడ అంటే ఫస్ట్ 3 4 యూ హ్యావ్ టు మర్జ్. 3 4 మర్జ్ చేసిన తర్వాత 5 6 7 8 ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 1 1 1. ఇస్ ఇట్ రైట్? యూ మర్జ్ 2 2 rows and 2 2 columns. 2 2 rows, 2 2 columns. If merging of 4 columns and 4 rows is impossible for you. ఓకే, అసలు యాక్చువల్గా 4 rows 4 columns ఒకటేసారి మర్జింగ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్కి టేబుల్ చిన్నగా అయిపోతుంది, ఈజీ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ 1 and 0 ప్లేసెస్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, నాట్ ఎట్ ఏ సింగిల్ పాయింట్. 1 and 0 పాయింట్స్ ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్. దట్స్ వై 1 0 0 1 ఎక్కడైతే ఉందో ఆ 2 rows 2 columns మర్జ్ చేయండి. ఓకే, 2 rows 2 columns మర్జ్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. 2 rows 2 columns మర్జ్ చేయండి. ఓకే, ఒక హాఫ్ అన్ అవరా తీసుకుంటారా టైం తీసుకోండి. 15 minutes అయిన తర్వాత పేజెస్ వదిలిపెట్టుకోండి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చిన్నది, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్లో మర్జింగ్ చేసి స్పేస్ వదిలిపెట్టుకోండి. మనం ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం, టైం పర్మిట్ చేయాలి కదా. ఓకే ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను అర్థమైందా? చేయండి. ఫస్ట్ 3 4 మర్జ్ చేయండి. ఒక 3 pages పడుతుందా దీనికి? 3 pages సరిపోతుందా? లీవ్ 3 pages అండ్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ 3 pages సరిపోతుంది కదా దానికి? సరిపోతుందా? మేడం మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము చేస్తామో చేయమో కదా. 3 pages సరిపోతుందా? ఎగ్జాంపుల్ 3 రాసుకోండి. చేయలేం కదా, 4 అంటే అన్నిట్లో 1 1 ఉండాలి. ఇట్లా కాదమ్మా, 4 ఇప్పుడు 3 4 5 6 మర్చాలన్నా అంటే 3 3లో సేమ్, 3 4లో 1 ఉంది, 3 5లో 2 ఉంది కదా. ఇది ఒక్కటి మర్చేయగలుగుతాం మనం, ఈ 2 rows ఈ 2 columns. నువ్వు చూడు, 2 rows 2 columns చేసావనుకో ఓన్లీ 5 6కే ఉంటుంది, ఈ కాలం ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎట్ ఏ టైం 2 చేయండి. ఇప్పుడు చూడుగో, పోతుంది. పోయినప్పుడు నీకు ఏం వాల్యూస్ ఉంటాయి మళ్ళీ? 5 6లో ఆ వాల్యూ లేదు అంటే ఇది మర్చి చేయగలుగుతామా? చేయలేదు. 5 6 ఇది ఉంది కదా, 5 6 6 5 ఇది ఒకటే మర్చి చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టెప్లో ఇక్కడ 7 8 7 8, అప్పుడు ఇవి 2 రావు. అర్థమైందా? అవి 2 రావు. నువ్వు అట్లా కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూ పోతే నీకు మల్టిపుల్ వచ్చేస్తాయి నీకు. ఓకేనా? చేయండి. ఫస్ట్ ఒక 3 steps వేయండి, తర్వాత మీకు అర్థం. లిజన్, ఫస్ట్ మర్జ్ 3 and 4, ఆఫ్టర్ దట్ 5 and 6, ఆఫ్టర్ దట్ 7 and 8. ఇంకేమైనా 1 values ఉంటే అట్లా 1 values అన్నీ కంప్లీట్ చేయండి. Later on you will get clear understanding of that agglomerative merging. After that leave 3 pages and write example 3. ఆ 3 steps అయిపోయిన తర్వాత చెప్పండి నాకు. చేయండి అమ్మా.
మీకు అర్థమైందా? మర్జ్ చేశారు ఒకటి. అమ్మ బ్యాగ్ తీసుకో. ఛార్జింగ్ ఎక్కడికమ్మా?
Finish. Finish. ఎన్ని మర్జింగ్స్ అయినాయేమో ఒకసారి చూపించండి చూద్దాం. టూ అయినాయా? రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి కదా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కాలమ్స్. లాస్ట్ మాట్లాడొద్దు. పాసిబుల్ కాదు కదా అట్లా, ఎట్లా వస్తుంది? 3 4 5 6 అన్నావు. 3 4 5 6 3 4 5 6 అన్నిట్లో 1 ఉన్నాయా? కొన్ని వాల్యూస్ వేరే ఉన్నాయి కదా. 3లో 1 ఉంది కరెక్టే. నువ్వు 3 4 5 6 ఎట్ ఏ టైం మర్జ్ చేసావు. ఎట్ ఏ టైం మర్జ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? ఎట్లయినా మర్చేయండి. కాకపోతే ఆ రో ఆ కాలం ఇప్పుడు సపోజ్ 3 ఎలిమెంట్స్ నువ్వు క్లబ్ చేస్తున్నావు అంటే ఆ 3 డాటా పాయింట్స్ రో వైజ్ కాలం వైజ్ సేమ్ వాల్యూ ఉండాలి. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అట్లా రావట్లేదు. 2 వాల్యూ 2 డాటా పాయింట్స్కి అలా వస్తుంది. మనం ఏం చేయాలంటే 2 డాటా పాయింట్స్ ఫస్ట్ 1 వాల్యూ ఉన్న 2 డాటా పాయింట్స్ అన్నీ క్లబ్ చేయండి. లేటర్ ఆన్ చూద్దాం టేబుల్ ఎలా వస్తే దాన్ని బట్టి చేద్దాం. Yes, everybody. Yeah, no talking. Merge only 2 data points after the club.
Completed? Problem?
Completed? ఏమైంది చేస్తున్నారా? చెప్పండి. వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ ఇవి రెండు చేయండి. చేస్తే మీకు ఇదంతా క్లబ్ అయిపోతుంది, ఒకటే కాలం అవుతుంది. ఇవన్నిట్లో వన్లు ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇప్పుడు 3, 4, 5, 6 ఒకటేసారి క్లబ్ చేసామనుకో, ఈ 3, 4, 5, 6లో అన్నీ సేమ్ వాల్యూస్ ఉండాలి, సేమ్ అదే 1 వాల్యూ ఉండాలి. అట్లా లేదు కదా. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 ఉన్న వాటి ఫస్ట్ ఏవేవి ఉన్నాయో 2, 2 కాలమ్స్ అన్నీ 2 rows 2 columns క్లబ్ చేయండి. క్లబ్ చేస్తే మీకు చిన్న టేబుల్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఉంది. మీరు ఇటు నుండి చేస్తారా ఇటు నుండి చేస్తారా అది మీ ఇష్టం. కాకపోతే ఫస్ట్ 1 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్నీ క్లబ్ చేయండి. క్లబ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది A2 మీ తర్వాత A2 క్లబ్ చేయాలనేది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నుండి క్లబ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి, అన్నీ నాకు షార్టేజ్ ఇప్పుడు 10 ఉన్నాయి అనుకోండి, 5 అయిపోతాయి అవి. అవునా? 5 అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని, 2 ఉందా 3 ఉందా అనేది. అప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నీకు ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రాంలో గ్రాఫ్ చూపించాను కదా, అట్లా వస్తుంది నీకు గ్రాఫ్. ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే సెమిస్టర్కి మీరు మళ్ళీ చదవని అవసరం లేదు, ఇది గుర్తుండిపోతుంది. అగ్లోమరేటివ్ అన్న డెండోగ్రామ్ అన్న. అయిపోయిందా? ఫస్ట్ 3, 4 3, 4 క్లబ్ చేసిన తర్వాత 1, 1 వచ్చిందా? ఎక్కడ 3, 4 క్లబ్ చేసిన తర్వాత 1 వచ్చిందా? అట్లా ఫస్ట్ ఒక 2 డాటా పాయింట్స్ క్లబ్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏ 2 డాటా పాయింట్స్ క్లబ్ చేయాలని. ఇవి రెండు మర్చేయండి. మరి చేయకండి, చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇవి రెండు మర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేకపోతే ఓన్లీ 5, 6 మర్చ్ చేయకుండా 3, 4, 5 కూడా చేయొచ్చు. అప్పుడు వస్తుంది సేమ్, ఇదే 0, 1 వస్తుంది కదా. అట్లా సేమ్ ఉంటేనే మర్చ్ చేయండి, సేమ్ లేకపోతే మర్జ్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇవి రెండు మర్చ్ చేయండి. ఓకే, ఇవి రెండు మర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఐడియా వస్తుంది. మీ ఇష్టం, ఇవి రెండన్నా మర్చ్ చేయండి. బయట చూస్తే ఏమి రాదు, ప్రాబ్లం చేస్తానన్న డౌట్స్ వస్తాయి. ఇవి మర్చేయండి, ఇవి కూడా నేను వాల్యూస్ చెక్ చేయట్లేదు. డెండోగ్రామ్ వేసారా? వాల్యూస్ అయితే కరెక్టే రాశారు కదా, నేను వాల్యూస్ చెక్ చేయట్లేదు. చేస్తున్నారా? ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? వెరీ గుడ్.
చెప్పు. మ్యామ్ ఇది చేశాను 3-4 చేశాను మ్యామ్ 3-4 చేసి ఇది వచ్చింది తర్వాత 5-6 చేసేటప్పుడు 3-4 అన్న చెయ్యు, 5-6 అన్న చెయ్యు, 3-4-5 అన్న చెయ్యు. 3-4 చేశాను మ్యామ్ ఫస్ట్ ఇది రెండు తర్వాత 3-4-5 అన్న చేయొచ్చు, 5-6 అన్న చేయొచ్చు. మీ ఇష్టం ఎలా అయినా, నీ కన్వీనియంట్ బట్టి నువ్వు క్లస్టర్ చేస్తావు. యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ద క్లస్టర్స్ యాజ్ పర్ యువర్ కన్వీనియంట్, యాజ్ పర్ యువర్ ఈజీనెస్. ఫస్ట్ 3-4 క్లస్టర్ 4-5 కూడా లేకపోతే 6 చేయొచ్చు. యాజ్ పర్ యువర్ ద క్లస్టర్స్. Yes, no talking. డెండోగ్రామ్ వేయండి. వాల్యూస్ కరెక్ట్గా రాసుకున్నారు కదా, అర్థమైందా ప్రాబ్లం? మీరు చేస్తున్నారా? పక్కన వాళ్ళ దగ్గర చూస్తే ప్రాబ్లం తప్పుపోతుంది. మీరు చేస్తేనే ప్రాబ్లం కరెక్ట్ వేలో వెళ్తుంది. డౌట్ ఉంటే పిలవండి. ఏమ్మా చేయట్లేదా?
Yes, completed the problem. How many clusters you got? How many individual clusters you got? మీది అయిపోయింది కదా, సైలెంట్గా కూర్చోండి. మీది అయిపోయిందా? డెండోగ్రామ్ వేసారా? ఇప్పుడు 3, 5 చేసిన తర్వాత 6 కూడా చేయొచ్చు కదా ఈ రెండు మళ్ళీ చెప్పండి. ఫస్ట్ సీక్వెన్స్లో వేసుకోమన్నారు కదా, చెప్పానా సీక్వెన్స్లో ఏమని? సీక్వెన్స్లో ఏమన్నాను కదా, నేను వేస్తాను అయితే నోట్లో పెట్టుకొని. సీక్వెన్స్లో వేస్తే కన్ఫ్యూజన్గా ఉండదు. చెప్పు, నెంబర్స్ చెప్పు. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 19. అప్పటి నుండి ఏం చేస్తున్నారు మరి మీరు? అప్పటి నుండి చేయలేదన్నమాట ప్రాబ్లం మీరు. ఇప్పుడు వాల్యూస్ రాయండి. వాల్యూస్ రాసి ఫస్ట్ 3, 4 కంబైన్ చేయండి. 3, 4 కంబైన్ చేసిన తర్వాత 5, 6 అన్నా చేయొచ్చు, 3, 4, 5 అన్నా చేయొచ్చు. అట్లా చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. వాల్యూస్ రాయండి. ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు మీరు, ప్రాబ్లం వెనకాల కూర్చోరు. ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్స్ Yes, no talking. Yes.
If you finish, keep heading divisive clustering. అయిపోయిందా? రైట్ డౌన్ అబౌట్ డివిజివ్ క్లస్టరింగ్. అయిపోయిందమ్మా ప్రాబ్లం చేయడం? మరి మాటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ వీ విల్ గో ఫర్ లంచ్ బ్రేక్.
ఈ డివిజివ్ క్లస్టరింగ్ రాయండి, అయిపోతాయి ప్రాబ్లం. రాసారా? మీకు బ్రేక్ 12:45గా 12:45గా 12:40. Finish doing the problem? Now keep heading divisive clustering. Write about divisive clustering. ఇప్పుడు వదిలిపెట్టేస్తాం.